with the you know probably I would be beginning with the flex again, right? What was missing, right? So we can cover up that flex prompt template, which is very important, and from there onwards we'll go to record summary. I hope you have done those challenges, those practice which we have given you a link. So guys, here my small would my small, you can say, a message would be: the person you are coming on this workshop, what you would learn is something about agent force, right? What exactly it thinking. It's doing, it's been doing that in the entire B2B industries, and how it's been leveraging, because future is all about AI, and Salesforce Agent Force is running and tremendous things. I mean, you should know those things. So I believe we are participants over here. So probably I hope you'll be all lucky people to know about, um, you know, the prompt templates and other things that I'll be covering up, right? So I hope you have your laptop, and the org ready with you. So guys, if those who have org ready with you, if you can give me a thumbs up, or you can write a message that you have org ready with you. Yeah. So Nimit, we can start now. Thank you so much. So hey guys, hello everyone. My name is Arun Goyal and I'm working in cloud technology, heading solution architect role in the company right now. And it's been 13 years for me in the Salesforce ecosystem. So today we are having a day two for the Agent Force, which we have started last week with Nimit. We will be having one more session where maybe this week or next week we'll be publishing through that Salesforce admin Noida group. Yeah, Arjuna, you were saying something. So over to you, Nimit. Okay, great. So guys, well, I'll just present my screen here. I'll start again. I'll start from from scratch, from my introduction, and then we'll move on. Okay, guys. So I hope my screen is visible to you, right? So guys, my name is Nimit. So probably I have joined Cloud Analogy, right? Yeah, I'm two-time certified of Salesforce. I have a lot of plans of doing certifications, but again, the time it's matter. Well, I've been involved into many projects. So again, I've been into more than community speaker. So 25 would be less now. Now I'll be out. I have to mention 28, right? And yeah, ChatGPT and Gemini certified and expert. I've been working on many LLMs, and probably like I've been in a lot of integrations, a lot of training the LLMs on from the industry perspective, right? So Agentforce is one of the biggest add-on to me, right? We have been working with certain industries to build in the custom actions and build it again prompt templates and many other things. So that's the reason we are helping you to to have the knowledge and to build yourself, right? So moving on to the next part is about, yeah, this is the workshop of Agent Days 2. We did the one right in person, and now this is Agent Force 2 virtually workshop, right? The thing that over here we'll be covering, this is the agenda from templates, right? What we'll be doing, that flex and record summary, right? Earlier we did sales emails, flex and field generation. However, that's the reason we have shared you the particular homework that you should do, because we should be in also same page, right? The next step, I'll tell you what the power of record summary, right? It's very craziest moment that we should all know about the record summary, right? Add a flow to your prompt template. This would be our next topic. And then after that, we'll be going ahead with enabling the Einstein Copilot for Salesforce using the existing agent. Then Einstein Copilot open agent builder. These are the process that we have to go when we go in the agent builder, right? Then after that would be testing the agent with the input conversations. Input conversation means over here that whatever the Einstein Copilot, see, obviously we have our predefined Einstein Copilot, right? The only thing is that
what are the other things, right? We would just notify things, or that what input can we have with the pre-built agent that we have Einstein Copilot. So we can just test it, and later on we can, on the probably say the agent days 3, and we can create the topics and actions related to it. So at least you should have those particular ideas. Now, coming to the Flex prompt template. Basically, Flex prompt template is something like, it's I mean, it's a versatile in nature, efficient way to automate creation of text for PDFs, social media posts, newsletter, emails, record fields, and more with Einstein generative AI and the LLM. So basically, it's more flexible in terms of when I talk about example. When any customer has any query regarding, not a query, basically any requirement regarding about like to create his own you can say newsletter, uh, being more specified to uh, his content. Obviously, when you talk about guest experiences, right, obviously we have all gone through of creating those things on Coral Cloud example, right? So if any of the industry, like suppose travel industry, wants to have a newsletter telling the audience know about their services, their everything, so that comes across. So here's a short template that you can see across over here in the small images, right? So we'll be doing that small thing over here, right? Before moving forward to anything, so let's have a flex prompt template created. Okay, guys, so you must have your hands-on ready with you. I hope you must have your Agentforce credentials with you here. So guys, if you have your Agentforce created, so if you can type yes, that will be great. If you have, can you type yes, guys? If you have everything ready. Okay, I could see yes now. Yes, yes, yes. Okay. Anyway, so we'll move ahead with the flex prompt template, and how would that sounds like, right? So guys, first of all, like we need to be address, right, how we can help with the prompt templates, how flex would help you. I hope we must have what do you say, Einstein enabled, right? Because obviously, when you're doing a particular exercise, you must have the Einstein enabled, right? So again, when talking about creating it, right? So we need to first go step by step. So guys, the step by step conditions is like, first of all, we cannot jump into any solution like just creating flex template. It's not about that, right? First we need to examine those things how it is. So guys, now follow the steps carefully, right? So in this particular sorry, and this app launcher, can you click it, app launcher, and you have to type in experience. So this digital experience home and so on, so here you would find experience, this experience app. You just need to click on this experience, right? So in this experience, okay, so in this experience what you need to do is that you need to create one new one, right? I probably have might did that, but again, let me just do with your as per the audience here. Okay, now in this one, I can choose, you can just type in family karaoke night. If you can click on this family karaoke night, just type in over here, right? And in the particular capacity, not in the capacity you say, but again, in the activity level, you can select any one of those, but I select low one, and I will select 50. Okay, so I probably scroll down a little bit,
and I have just check. Okay, so and you just check the default time and all. Yeah, yeah, default time. You can select any one of those. What's today time? It's 9:45, right? Right now, Uh, the 9:45. Sorry, Nimit, to interrupt you. Can you hear me? Yeah, yeah, I can hear you. Yeah, so because we not able to find the experience object. You remember like earlier as well? So have you worked on the particular homework that we have given you? Not sorry, it was not. So, Again, Aradhana, we have shared a email where we have got the exercise for the same. Okay, is it covered the experience object there as Yeah, well? yeah, yeah. It it's is. It is. everything there. Everything there. Oh, I okay. post. I'm not sure if you guys have been part of the WhatsApp group which we already having. So on WhatsApp also we have put that. Okay, I think that's something we missed. In anyhow, we can get it. Yeah, you Yeah, can Just you let me can share. get it, but for that you need to follow those particular steps, right? Like sales, and even field generation and flex. So if you do that, so you would get everything over there. okay. How much time it I requires? just put it in the chat so you can make a request and I can give you the access. Are you there, Aradhana? Are you there on the group? Yeah, yeah, I'm there. I put also Perfect. in the chat, We Nimit. have So also they put on can all request. the PPTs, or I probably PDF. I probably PDF. You have put that, the downloaded clicks and all, so you can go and you can follow the step by step. That's it. Okay. Is it like can we hold for a minutes just to go do that so that we No, can continue for the for, So as of now, like we might be there are people running. Might be it's almost like 9:47. So probably there might be people who are running oh late. okay. Yeah, Okay, so that's but fine. Radhana, still, you can reach out to us later on as well. So Okay. I'll That's let me fine. We share can also. Yeah. go through the recording then later on. Yeah, I'll share the WhatsApp link also so that you guys can join. And then whatever the issue you'll be having in future, you can obviously get back to us. Sure. cool. So I'll move forward here. Okay. So now here over here, I have selected the default start time. I that at that time was 9:45. That's why I selected over here. Now the description over here, I'll probably just mention that join us for oh, family karaoke. Oh, family karaoke uh, night. Sing your heart out with your loved ones. It's fun filled evening where you can showcase your talent, laugh together, and create unforgettable. Oh, I believe memories. Yes, I think don't sing if. Okay, so now these things are happened over here, right?
So here I have entered all the information over here, because the reason of entering the information is all about getting the right information when we try to execute or in the prompt template. The flex one, right? You would know how the things would work, right? So in the duration, you can just type in 2 hours, just an example, or you can type 3 hours and so on, right? And probably in the location field, you can just type it probably anything, melody launches. चलो इसको थोड़ा देसी बनाते हैं. What do we type? Oh my god, मजनू का टीला. ठीक है, we'll just type in that over here. It might be everywhere, right? And over here in the type, we have to select what? Guys, pay focus. Family, kids, and activities. Right, this is for family, kids, and activities. We have to focus on the right type of activities over here, and just click on save. ठीक है. Now, the basic is that, like, we have to go on the experience. आपको अगर experience दिखता है यहाँ पर experience, right? Just click on this experience. I will just click on all. Okay, just a moment. Okay. We have to create another new one. So let's create another new one, because we have to compare it. You can just type it sunrise yoga, right? इसको पहले हमने लो किया था, अब now we'll have to do medium one. Capacity में कुछ भी डाल दो यार. 35 default time. मैं कह रहा हूँ मैं 10 PM का डालता हूँ. टाइम लगते लगते हो जाएगा, right? And duration 1 घंटे का डाल देता हूँ. Okay. Description is something. I'll start your day. Sunrise yoga on the beach. Where you can stretch under warm morning sun and listen soothing sound of the waves. That's it. इतना मैं close करते हैं, right? So here we need to choose the type as fitness. Fitness is an exercise, guys. Just choose this fitness and exercise. Click this and just click on save. हो गया? So now, guys, over here now we have to work on the flex. हमें यहाँ पर flex prompt template बनाना है यहाँ पर, right? So coming, moving back. I have opened the setup. Click on the setup and open it, right? Quick find में फटाफट
prompt. Click on search for the prompt and click on the prompt builder. And here you have these options. The first option on the top right, it says new prompt builder. उस पे click करो आप, right, and click on the flex. Here are flex, and now here, I mean, you can just create it like I would say new guest newsletter probably. चलो newsletter करते हैं, newsletter 1, so that we can create a series, newsletter for incoming resort guest. ठीक है, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब हमारे पास क्या आएगा, prompt template workspace, right? So here, एक मिनट, just we have to select reservation. Guys, click on reservation. Leave the object source type object as it is, right? And related to this object, guys, if you could remember that in the object, जो हमारे object था वहां पर experience, sorry, external reservation का था, right? हमें वो select करना है ताकि उस पे action ले. Can you see this external reservation? Click on this, right? And we have to create the add resource पे click करो. We have to create the another one, which is very important. We have to create experience. ठीक है, एक्सपीरियंस पे क्लिक किया हमने, we moved on, and we leave it source type object as it is. And now over here we have to click on experience. Click on experience and then we click on next. अब हमारे पास आता है prompt template workspace, right? Though there are many so guys, again, आपके पास प्री डिजाइन होंगे, आपके क्लाइंट्स आपको देंगे, the clients industry companies would give you those predefined templates, right, that आप customize करके डालना भी होगा यहाँ पर, right? But again, I will just help you around to write your short one, right? A short one. आप मुझे फॉलो करो गाइस. You are the director of fun at the Coral Cloud. आप कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हो. Resort, writing a newsletter to welcome the new guest. Okay, and inform. Okay guys, just a moment. मैं आपको एक चीज सिलेक्ट करके दे रहा हूं मैं आपको, because it would probably it would take a time little.
सो गाइस यू कैन कॉपी दिस, कॉपी करके एकदम से आप अपने प्रॉम्प्ट में डालो. Just a moment. So guys, you must have received now on the chat. उसको पूरा कॉपी करो, उस पे वहां पेस्ट करो आप. Let's do one thing. बिकॉज एक एक करके करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है guys. Now over here, what you have to do is that so now guys, what you have to do is that now you have to merge those particular fields with that, right? So आपको पहले में ऑप्शन में दिख रहा है द न्यू गेस्ट, राइट? सो रिप्लेस विद दैट, उसको रिप्लेस करो. सो यू कैन रिप्लेस विद पर्टिकुलर रिजर्वेशन, राइट? इसको हटाओ पहले, रिजर्वेशन, देन विद एक्सटर्नल गेस्ट, then first name. I hope you're getting with me guys. You can just select with one of those, right? So reservation, external guest and first name and so on. पहले reservation में जाना है, फिर external guest में जाना है जो custom है, and then name में obviously. Then you have to go on the name, right? And after that now we have to go on the check-in one. तो check-in one कैसा आएगा? वो रिजर्वेशन से आएगा भाई. ओके, इधर रिजर्वेशन नाउ या चेक इन डेट यहां दिख रहा है आपको. क्लिक ऑन दिस. सेम गोज विद द चेकआउट वन. रिजर्वेशन में जाना है एंड देन चेकआउट डेट. रूम सिलेक्शन टाइप सेम प्रोसेस है. रिजर्वेशन, आप रूम लिख दोगे ना तो आ जाएगा. देन यू हैव द रूम विद यू. ठीक है. नाउ with the help of these like experience name and all, right? So with the help of the experience name and all, so with the help of the experience name and all, like what you can do is that like you can create. मैं चेंज ही कर देता हूँ आपके सामने. आप यहाँ जाओ, राइट? आप एक्सपीरियंस में जाओ और आप नेम लिखो. पहले नेम हो गया. देन यू हैव you need to do the mapping. देन आप लोकेशन में जाओ. लोकेशन में गए, ठीक है. फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स आ गया. फिर अब डिटेल्स में गए, यहाँ पर ने एक्सपीरियंस चूज किया. देन
सॉरी, डिटेल्स में लोकेशन ही करूंगा। गाइस, मैप डिटेल्स विद लोकेशन। ठीक है, as if now it is still good, right? What you need to do is that, like, on the right hand side जहां पर आपको मॉडल टाइप दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड पे रहो, और मॉडल्स दिख रहा है ना, स्क्रॉल डाउन और इस पे ओपन एआई जीपीटी पे क्लिक करो। क्लिक करोगे, देन सेव इट। व्हेन यू सेव इट, so probably you can just test it. So this is about testing it now. Reservation में कौन सा आप, sorry, you can choose one of any of those reservations. If I click on this, then sunrise yoga and preview. So wait for the result, how the resolution and responses look like. So guys, main motive is that this is how the newsletter where the company writes it, they make it so presentable. It should look like it is a newsletter, and it's obviously with the help of the prompt builder. Now see the responses. Whatever we have mentioned over here, it's all coming with the generative AI. So guys, this is the flex prompt template, which I want to address to you about regarding that. So guys, if those who have completed all those things, so probably you must know the power of it. If not, so guys, go and ahead and build this flex prompt template. Right. So I hope guys you are clear from here. If yes, so we can message me over here. If you have any questions, please ask me over here in the chat. Any questions, guys? आपको समझ में आया? Guys, anyone? I think we are good, Nimit. Nimit, can you hear us? Nimit, can you hear us? If you're speaking, you're on mute. One minute, guys. I am checking with Nimit. Maybe there's some internet issue at his end. Sorry, guys. My laptop was a little bit stuck. So, okay. Oh, okay, great. Thanks, guys. So now, here comes the next topic is record summary. ठीक है, अब रिकॉर्ड समरी को अच्छे से जानते हैं, रिकॉर्ड समरी होती क्या है, राइट? I just share my screen here. Okay, so here, record summary is something, it summarize, every readable, things which is associated with your accounts, with your cases, leads, contacts, opportunities, right? Every single thing which has been recorded, and how it's been recorded, because you only create the record summary prompt template कि भैया मुझे सिंपल है अकाउंट के नीचे, obviously this gets created when we use flow. तो guys, हम लोग यहाँ पर flow use करेंगे.
राइट, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें आइंस्टाइन का यूज ना करें, हमें एक चीज में पूरे एक ही बारे में यहाँ पता चल जाए कि उसके रिलेटेड, उस अकाउंट के रिलेटेड क्या कॉन्टैक्ट्स, कौन है कॉन्टैक्ट्स, क्या डील साइज है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या केसेस हैं, क्या है, एवरीथिंग आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर। अकाउंट रिकॉर्ड समरी फ्लो, एक मैंने एक रेड में पूरा मार्क किया हुआ है। राइट, इट improves यूजर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड्स a more natural conversational way to interact with data। ठीक है, पहले बात तो ये आ गया। बेटर डिसीजन मेकिंग, आपको एक ही बारी में सब कुछ तो पता चल जाएगा आपको, एक फिंगर टिप्स में। अच्छा यार, ये सब है, दैट्स इट। मेरे को तो खोलना भी नहीं है कॉन्टैक्ट्स, मेरे को तो सेल्स भी नहीं खोलना, मेरे को तो कुछ भी नहीं खोलना है, मुझे सब कुछ यहाँ सामने पता चल रहा है कि क्या डील है। So this is the one of the best use case in this industries, that we would come to know, wow, this is something that Salesforce, probably Agentforce has bring across, right? चलो अब इस पे हम बात करते हैं टेक्निकली। ओके, सो गाइस, थोड़ा मैंने एक्टिवेट नहीं किया, सो प्रॉब्ली आई वोंट डू दिस, मैं एक्टिवेट बाद में कर लूंगा मैं, राइट? अभी ये जस्ट ट्यूटोरियल। So what do you again go on the prompt and select the prompt builder, right? And again go on the new prompt template. In this new prompt template, just select for record summary. Okay. I mean, what we can do, we can choose account. Account का बना लेते हैं कोई, any one of the account, right? हम एक account का बना लेते हैं, right? So अब account का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? We just select the name, account record. Agar guys you are fasten, not fasten, but again if you are, आप मेरे साथ pace match, pace match कर रहे हो तो we can do that. Account record summary, ठीक है? Account record summary prompt template, नहीं छोड़ो, prompt template है ही है, leave it as it is। उसको आप सिलेक्ट करो अकाउंट, ये रहा अकाउंट आ गया, सिलेक्ट करो, देन नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको? नाउ यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स विच इज मेंशन ओवर हियर। ठीक है, नाउ दोज डिटेल्स आई विल बी मेंशनिंग ओवर हियर। आप गाइस ध्यान से सुनना यार, ठीक है? सो जस्ट से, अरे use this information to display, डिस्प्ले नहीं, टू क्या बोलते हैं, समराइज द अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये करते काम। अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम गाइस हमें मैप करेंगे। अकाउंट नेम, यहाँ गए, क्लिक, अकाउंट पिक किया, देन वी हैव डिड नेम, अकाउंट नेम क्लिक किया, फिर एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप, अकाउंट का टाइप क्या है, वी गो ऑन दैट, वी क्लिक ऑन द अकाउंट एंड वी प्रॉब्ली सिलेक्ट टाइप, अकाउंट टाइप आ गया। ठीक है, एंड नाउ वी प्रॉब्ली गो ऑन एड्रेस, प्रॉब्ली शायद एड्रेस करते एक बार, एड्रेस। अब एड्रेस में गाइस बिलिंग आता है, शिपिंग आता है, प्रॉब्ली हम लोग बिलिंग लेंगे हम लोग। ठीक है, सो इन दिस हम लोग लेते हैं बिलिंग। तो अब बिलिंग में क्या शो करना है आपको? सिटी, कंट्री एंड वट एवर यू फील लाइक। आई सिलेक्ट ऑन सिटी। ठीक है, एंड नाउ आई सिलेक्ट इंडस्ट्री।
अकाउंट की क्या इंडस्ट्री है. सो आई गो ऑन देयर, सिलेक्ट द इंडस्ट्री. ये मेरा हो गया. ठीक है गाइस. रेवेन्यू हो सकता है. रेवेन्यू करता हूं मैं. रेवेन्यू. रेवेन्यू. रेवेन्यू हो गया. ठीक है गाइस. और क्या हो सकता है. ये हो गया कि केसेस. सॉरी नॉट केसेस, कॉन्टैक्ट्स. कौन कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स. ठीक है गाइस. अकाउंट्स में गए, हम गए कॉन्टैक्ट्स, यहां क्लिक किया कॉन्टैक्ट्स. गाइस वॉच मी क्लियरली, क्लियरली. अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी क्या क्या होंगी बताओ जरा. अकाउंट्स में गए, अपॉर्चुनिटी में गए, क्लिक किया यहाँ पर. चलो केस में करें. केस. यार केसेस करते हैं ना, केस होगा केसेस. केसेस हो गए. ठीक है. अगर उस अकाउंट से रिलेटेड जो कॉन्टेक्ट से केसेस होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है. इसमें कोई वो नहीं है, वो नहीं है. क्रिएटेड डेट. अरे यार क्रिएटेड डेट से पहले हम करते हैं चलो ठीक है क्रिएटेड डेट करते हैं. ठीक है. क्रिएटेड डेट. ओनर. ओनर हो गया. अकाउंट का ओनर वो बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में. ओनर आईडी. तो अब ओनर आईडी में आप कुछ भी ले सकते हो. ओनर आईडी. Full name? प्रॉब्ली आप आई कैन टेक फुल नेम. कहाँ हो गया सेव यार. ओनर एंड देन फुल नेम. ठीक है आ गया, ये सब आ गया. नाउ द ओनली थिंग इज नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. देखो सब कुछ तो हो गया यार, एआई जनरेटेड है, वो तो आ ही जाएगा. राइट. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ध्यान रखना गाइस, ये मॉडल टाइप और आपका ये जो मॉडल है ना, आप स्टैंडर्ड रखना और उसको ना GPT-4, ये क्या बोलते हैं, ओपन एआई GPT-4 ही रखना. ठीक है. मेक श्योर, एक मिनट, GPT-4 रखना. ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू सेव इट. आप सेव करो पहले इसको. ठीक है. आपका अकाउंट नेम कोई भी हो गाइस, सिलेक्ट इट. आप उसको सिलेक्ट करो पहली बात, जब हम उसको टेस्टिंग पर्पस में कर रहे हैं. क्या सिलेक्ट करूं. अरे यार सेल्सफोर्स का सबसे बढ़िया ये है एज कम्युनिकेशन. इसको टेस्ट करते हैं. प्रीव्यू. एंड गाइस सीरियसली अब इसको जो मैं यूज करूंगा ना, बट गाइस अगेन आफ्टर दिस आई हैव टू क्रिएट अ स्क्रीन फ्लो. मैं स्क्रीन फ्लो बनाऊंगा, आप स्क्रीन फ्लो देखते रहना गाइस, मिस मत करना स्क्रीन फ्लो. अगर स्क्रीन फ्लो मिस हो गया ना, आपको एरर आते रहेंगे एंड दैट विल बी डिफिकल्ट टू टू हेल्प यू आउट. ठीक है. So guys, now so over here in the edge communications, over the direct customer based in Austin operates in within the electronic industry. इंडस्ट्री बता दिया आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने मेंशन किया है यहाँ पर. रेवेन्यू बता दिया, अकाउंट वाज क्रिएटेड ऑन दिस एंड इट्स ओन्ड बाय ऑर्ग फार्म. ऑब्वियसली हम लोग यही यूज कर रहे हैं. अदरवाइज इफ यू हैव योर ओन आइंस्टाइन लाइसेंस, सो ऑब्वियसली आपका नाम आता. And the account has two main contacts: Scene Forbes, the CFO, and the Rose Gonzalez, the SVP procurement. सबका contact दे रखा है, वो सबका contact there has been.
चलो ठीक है, आई जस्ट एक्टिवेट इट गाइस, जस्ट एक्टिवेट इट। अब उसका पावर दिखाता हूं मैं करता क्या है। बट बिफोर दैट वी नीड टू हैव अ फ्लो, हमें फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लो के लिए जस्ट गो बैक, जस्ट राइट फ्लो, आप फ्लो पे क्लिक करो, ठीक है। फ्लो पे गए, एंड फ्लो पे जाने के बाद लाइक व्हाट यू हैव टू डू इज दैट लाइक अपना आप उस पे गो ऑन न्यू फ्लो। बाय डिफॉल्ट आपके पास स्क्रीन फ्लो वाला वो सिलेक्शन आएगा, एग्री स्क्रैच फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फिर आएगा ये रहा स्क्रीन फ्लो, ठीक है। क्रिएट करो, ठीक है गाइस। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये ज्यादा जगह बहुत घेरता है। एंड फ्रॉम स्क्रीन फ्लो ये जो प्लस का ऐड बटन है इसको क्लिक करो पहले बार, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्लिक करो गेट रिकॉर्ड्स, मैंने खाली गेट रखा था, गेट आ गया, ठीक है। आप गेट करो, ठीक है। अब गेट डिसमिस कर दो, अगर आता तो डिसमिस कर दो। सो यू कैन टाइप, जस्ट टाइप गेट अकाउंट रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने ये लिख दिया गेट अकाउंट रिकॉर्ड। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो अकाउंट, अकाउंट सिलेक्ट करो, ठीक है गाइस। अकाउंट सिलेक्ट करो और यहां पर फील्ड में आप सिलेक्ट करो अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी। अभी अकाउंट आईडी कहां से मिलेगी, स्क्रॉल करना पड़ेगा, अकाउंट आईडी होगी गाइस। एक मिनट आईडी डालता हूं, अकाउंट आईडी आ जाएगी शायद, ये रहा गाइस, ये हियर इट इज आईडी, अकाउंट आईडी। क्लिक ऑन दिस, इक्वल्स टू, ठीक है, दैट इज गुड। एंड ओवर हियर you have to click on new resource, in new resource you have to click on the resource type as variable, हमें नया बनाना है यार, ठीक है। तो we'll create on record id, record id, ठीक है, we'll leave it as it is। एंड डेटा टाइप पे करेंगे हम टेक्स्ट, ठीक है गाइस। जो बहुत जो चेकबॉक्स है ना गाइस, मेक श्योर आप दोनों को क्लिक करो, अवेलेबल फॉर इनपुट एंड अवेलेबल फॉर आउटपुट, एंड देन क्लिक ऑन डन। जस्ट लीव इट एज इट इज, हो गया। अब इस ये प्लस वाले आइकन पे नीचे बिलो द गेट अकाउंट रिकॉर्ड, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन एक्शंस। आपको ये एक्शंस दिख रहा होगा, क्लिक ऑन एक्शंस। गाइस इफ यू कुड रिमेंबर, जो हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का नाम बनाया था, आपको ये भी पता होगा वो नाम क्या था, राइट। इफ आई क्लिक ऑन दिस, क्या नाम था, ये था गेट अकाउंट, सॉरी अकाउंट रिकॉर्ड समरी, यही था नाम। क्लिक ऑन दिस, राइट। सो probably it would ask you to label it and so on and so on, right? So now what you have to do is that आप इसका लेबल रखो, राइट। सो हम करते हैं क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड समरी, ठीक है। क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड समरी हमने यहां कर दिया, ठीक है। अब नीचे आओगे, ऑब्जेक्ट टू समराइज, क्या समराइज करोगे, क्लिक करते ही जो गेट रिकॉर्ड है ना, गेट रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करो, अकाउंट फ्रॉम गेट रिकॉर्ड, जो हमने अभी इससे पहले बनाया था, ठीक है गाइस, बनाया था ना। अब नाउ इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज दैट क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड समरी के अंदर ये जो प्लस बटन इसको क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन स्क्रीन, क्लिक ऑन स्क्रीन, क्योंकि हमें शोकेस करना है, राइट। सो नाउ इन दिस व्हाट द लेबल दैट यू क्रिएट, show
अकाउंट, शो अकाउंट समरी, ये लिख देता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, ये नीचे ना फुटर आ रहा है, मैं फुटर को हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जाता हूँ और हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया, फिर यहाँ गया और यहाँ आके आई सिलेक्टेड डिस्प्ले, डिस्प्ले टैग को ड्रॉप करके ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ प्लेस कर दिया मैंने। आई सिलेक्ट दिस एपीआई नेम एज शो एसीसी रेक समरी, दैट्स इट। ठीक है, और इंसर्ट अ रिसोर्स गाइस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं। आपको एक्शन दिख रहा है, एक्शंस जो मैंने अभी एक्शंस बनाया था, आउटपुट फॉर रिकॉर्ड, क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड समरी वाला, इस पे क्लिक करो। ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, इस पे क्लिक करो, पहले बात इस पे डन करो, आपका तैयार हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो नाउ यू हैव टू सेव इट। सेव करके यू कैन राइट अकाउंट रिकॉर्ड समरी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, कोई भी नाम दे दो जिसको आपको याद हो, एंड सेव इट। ये सेव हो चुका है मेरा। नाउ कमिंग बैक टू द अकाउंट, मैं क्योंकि मैंने अकाउंट पे बनाया, ओके मैं कोई भी अकाउंट खोलता है, चलो एज कम्युनिकेशन खोल दिया मैंने, आई हैव ओपन द एज कम्युनिकेशन। नाउ आपको जाना है, कहाँ जाना है, एडिट पेज, क्लिक ऑन दिस एडिट पेज, राइट, and in the edit page you have to add a component over here, standard component। बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर गाइस आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको अपग्रेड का आता है, अपग्रेड आप प्लीज अपग्रेड कर लो, यू कैन अपग्रेड दैट, बट हाउएवर कमिंग बैक टू द पवेलियन इज जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कंपोनेंट में आप फ्लोस टाइप करो, फ्लो, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना फ्लो, आपको उसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ, यहाँ पर दिख रहा है आपको अकाउंट के जो ये डायरेक्ट कस्टमर, ये फोन, वेबसाइट एंड अकाउंट नोन, उसके नीचे ले आओ। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो जो आपका लेआउट है, राइट हैंड साइड आपका जो फ्लो है उसके नीचे देख लो, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो नाउ what if you do is that is just about like save it, एक्टिवेट। ठीक है भाई, एक्टिवेट कर लेंगे हम लोग, असाइन फॉर एवरीवन आ गया। ठीक है भाई, कर लिया हमने। यही था, मैं यही खोल देता हूँ मैं अकाउंट। जस्ट मोमेंट, There's a checkbox that we need to check. Pass record edit into this variable. आई probably think so। Yeah, I done that. That's why I got the summary. Yeah, got it। Just a moment। I think flow is different one. That's not the flow. So probably the same thing which I have created. Let me just check।
Okay. Mm, I think the flow is different, Nimit. Like you need to change the flow name. I probably have did that. The flow. 1 minute. Let me just change it. क्या होता फ्लो का यार. Account record. Okay. संगत साल आता ही नहीं है. So Nimit, how much time have been left for this? I just this is just the last one. Okay, that's okay. Thanks. Nimit, we need to activate the flow as well. Might be. Probably have activated it. It's activated only. No, right now it's inactivated.
Probably, yeah. My God, how many tabs I'm in here? Okay, reload it. So here I have just typed in flow. I'll just scroll it over here. इसको हटा देता हूँ यार. Right. So I'll just click over here, and here is the one account record summary from template, and I'll just click on save. If it asks for any activation, so we just take a look regarding that. Okay. So now obviously activation has been done. So I'll come back over here with the records. कहाँ गया यार? So here it is, guys. It is functioning over here with the edge communication and with related records. The reason why I wanted to have this prompt template record summary to be enabled, because किसी के पास इतना time नहीं है. Not even your customers would have a time to visualize how many records have been working. What are the case summaries? Because we have many tabs. We have many tabs, seriously, in Salesforce, and how they have been predicting. आप click करोगे उस पे जाओगे, just want to check, right? We can also get it from this particular, Einstein assistant, right? But however, with this help of record summary, you would get everything is that. So you can get all the details that obviously जो मैंने लिखा था, locations and all this based in Austin, operates in electronics industries. Industry अभी आ गया, revenue आ गया, primary contacts, there are two people, and the account has several opportunities and so on. The decision makers, the opportunity close dates and all, many things are there. There are cases related to this as well, and who is the account owner of this person. So basically, my agenda over here to tell you is this: how powerful it is when we talk about certain things, right? When we talk about BYO LLM, bring your own LLM, right? But there's again, when we talk about, if I bring my own LLM, there's a very huge of, transforming it, training it, right? But why Agentforce is here to help us to help the customers in a very good way. And I believe this is the one. And I'll tell you guys one thing. This is ये सबसे बड़ा best use case है जो हमारा customer को बहुत पसंद आया. Even the field generation वाला भी, right? Sales emails तो है ही, right? And even record snapshots. But again, this is something where customers are gaining the insights regarding this, and later on, future is something like, we'll go ahead with the creating the topic, uh, you know creating the topic actions, topics, labels, and custom actions. And हम वो करेंगे, उस चीज पे भी करेंगे. I'll just give you a little glimpse regarding that. I'll just finish it very fast, right? So obviously agents में क्या कि हमारे पास प्री डिफाइंड आता है, क्योंकि मैंने असाइन नहीं किया. तो वी हैव दिस Einstein Copilot. We can create our own one. आप अपने नाम से क्रिएट कर लेना, that's not a problem. We click in open in builder. Once in clicking open builder, right? So can you see this, guys? So this is what topics is, this is what actions is, this is what this library is, what you can say this language is, and this is what your event logs is. जो हम enrichment करते हैं ना, enrichment आपको बताऊंगा मैं. enrichment, these are your every single logs, I mean जो prompts है सब save होता है, right? But again, coming back to the line, like, this is what your agent build looks like when we do any particular testing. So जो भी जो भी टॉपिक्स के साथ जो भी एक्शंस रिलेटेड है, देखो जितने एक्शंस दिख रहे हैं ना, राइट, वो होते हैं. नाउ अभी टॉपिक्स पे क्लिक करता हूँ तो टॉपिक्स में मेरे को क्या दिखता है? मेरे को टॉपिक लेबल, टॉपिक एपीआई नेम, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, स्कोप,
एंड देखो कितना सारे instructions है. We can give lot of instructions, right? Thinking that हमें एजेंट फोर्सेस चाहिए क्या. वी आर द पर्सन. एजेंट फोर्स मुझे ये करके दो, जब मैं मांगूंगा तब दोगे आप, राइट. दीज आर द एक्शंस. मैं क्लिक करूंगा. अभी देखो कहाँ ये इनपुट्स. The name or title of the Salesforce record extract from the user. The name can be used in find records. I mean, these are like, we need to understand the agent force. We need to understand the agents and the topics and the actions as well. ये बहुत important है जब हम obviously in this Salesforce ecosystem we are doing that. We understand the agent force. So अभी तो Salesforce नहीं है, तो agent force ecosystem हो रहा है. But we need to understand more things. So guys, this is me, and it was this is I just want to know your feedback because I. Nimit, you put mute on yourself. Okay, sorry. So, guys, this is me, Nimit, and again, I'm one of the practice lead of Agent Force on cloud analogy, right? And we have been working. I've been working very closely with the customers and building solutions for many industries and all, right? Uh, so, guys, whatever you have learned, do a practice, lot things, and whatever questions you have, please do ask right now. अगर अभी नहीं पूछोगे तो कभी नहीं पूछोगे. Please ask your questions. Or guys, you can post your question on the WhatsApp group also. I pasted the link in the chat. So I think Nimit, I think we are good on this part for today. Uh, Thank you so much, everyone. We'll be publishing the third event maybe this week or I think Thursday or Friday. So we'll let everybody know so that, and I'll be also sharing again this exercise part one, part two again on the group as well, and also I'll be sending out the email from the Salesforce admin Noida group. Thank you so much, everyone, for taking out the time in the Thank you evening. so much, guys, and make sure you bring along with your friends who are in the Salesforce ecosystem to join this group about the future, because you might not lack in any way, because ये future आएगा आपके पास ही, right? So bring along with your mates and all, guys. Thank you so much for your coordination. You have been there, and you have been learning now. Thank you. Thanks so much, Nimit, for your time. Thanks so much, everyone. Have a great good night.